Hello friends, this is our last lecture of neighboring group participation, and in this lecture we are going to discuss last 2 points. So we have already discussed NGP by unshared pair of electrons, that is atoms which contain unshared pair of electrons, means lone pairs as for oxygen, sulfur, halogens and nitrogens. And the last 2 point remaining is that NGP by pi bond and NGP by sigma bonds. So let's discuss first NGP by pi bond system and then NGP by sigma bonds. Firstly, suppose we have this molecule which containing a double bond. You can call it a 7-acetyl norbornyl system. Here, this acetyl group is attached at 7th position. So for the nomenclature of bicyclic compound, this is one bicyclic compound. Nomenclature will start from this bridgehead carbons. The carbon which contain attached with the two cyclic systems. So it is a bicyclic compound with this two cyclic systems, and it is called as a bridgehead carbon, and numbering will start from that carbon. So you have to continue with that carbon which containing, so preference order for that carbon which contain a double bond. So 1 2 3 4 5 6. So this is a 6-membered bicyclic compound, and one will be this, so it is a 7. So firstly you have to number from this 1 2 3 4 5 6, and last one is 7. So this is a 7-membered bicyclic compound. Okay, then in case of this, at 7th position there is a acetyl group. Here in this compound we have this double bond. Now acetyl group, oxygen is attached to this carbon atom. Now this carbon will be bipolarity will be delta minus at oxygen and delta plus for this carbon. So this carbon is somewhat electron deficient. So this double bond system may act as a nucleophile, right? As per the other system, in case of halogens, NGP, the lone pair on that halogen atom, particular if there is a Cl or Br, the lone pair acting as a nucleophile. Now in this system we have this pi bond. So this type of system may act as a pi bond nucleophilic systems. So pi bond acting as a neighboring group here. As this pi bond is present within the molecule, this pi bond system, means electrons from this pi bond, may act as a nucleophile. So it will give you intramolecular SN2 reaction. म्हणजे काय होणार, हे जे पाय बॉन्ड आहे ते काय करू शकतात, इझिली याच्यावरती अटॅक करू शकतात, आणि हा जो लिव्हिंग ग्रुप आहे तो काय होऊ शकतो, बाहेर पडू शकतो. Now here acetyl group will be not a living group, maybe a tosyl group will be there, or a borosylate group will be there. They are the good living groups. Okay, so system containing pi bond may act as a nucleophile, so it will be enter the nucleophile and it will give you intramolecular SN2 attack. Again, one more example that is much familiar to us. If there is a benzene system, benzene also contain pi bond, and if there is any molecule which contain halogens or any good living groups, acyl group or tosyl group or borosylate group, they are good living groups or halogens, then this pi bond from this benzene may also act as a nucleophile. We will see it afterward. Just if there is any system which containing a pi bond can act as a nucleophile, then we can call it as an that pi bond acting as a neighboring group. Okay, let's discuss one example about norbornyl system. The question is, the acetolysis of 7-norbornyl tosylate is 10 times faster than that of a saturated analog. So here we have two systems, which one containing double bond and which without double bond. So in case of this double bond containing system, it's called 7-norbornyl tosylate. So it is a 7-norbornyl tosylate, whereas it is ene for this double bond, and for this system you can say 7-norbornyl tosylate. There will be a no E. So double bond containing compound will say 7-norbornyl tosylate, and for the normal compound you can say 7-norbornyl tosylate. So acetolysis reaction for these two systems which containing, for this system which contain double bond, means it is 7-norbornyl tosylate, it 10 times faster than the normal analog. म्हणजे ज्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड आहे त्याची ॲसिटोलिसिस रिॲक्शन. ॲसिटोलिसिस म्हणजे काय करायचं आहे, हा आपल्याला टोसाइल ग्रुप काढून टाकायचा आहे आणि त्यासाठी सबस्टिट्यूट कोण होतं, ॲसिटिल ग्रुप ACO, ॲसिटिक ॲसिड मधला जो असाइल ग्रुप असतो ACO ग्रुप, तो इथे OAC ग्रुप, तो इथे सबस्टिट्यूट होतो. सो इट इज अ ॲसिटोलिसिस रिॲक्शन. बट द रेट ऑफ दिस टू कंपाऊंड्स, जेव्हा आपल्याकडे डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टीम असेल तर त्याचा रेट काय असणार आहे, 10 टाइम्स फास्टर असणार आहे. वाय, लेट्स सी.
among these two compounds, this system containing double bond, but in this system there is no double bond. So actually this double bond may act as a neighboring group. So it participate as a neighboring group. So after acetylysis reaction, firstly, before the acetylysis first, there is an intramolecular SN2 reaction is possible, as this pi bond will act on this carbon and tosyl group will be eliminated out. So minus OTS will be there, and afterward there is a formation of new bond between. फर्स्ट प्रोसेस काय असते एनजीपी मधली की आपला इंट्रामॉलिक्युलर जो न्यूक्लिओफाईल असतो तो काय करतो ज्या कार्बनवरती लिव्हिंग ग्रुप अटॅच आहे त्या कार्बनवरती बॅकवर्ड साईडने अटॅक करतो आणि आपल्याकडे 3 मेंबर ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म होते. आता आपल्याकडे काय आहे की डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टीम आहे. आता याच्यामध्ये जी 3 मेंबर ट्रान्झिशन स्टेट फॉर्म होणार ती कुठे फॉर्म होणार आहे, हा डबल बॉन्डला कुठले हे 2 कार्बन अटॅच आहेत म्हणजे हा कार्बन पण याच्यावर बॉन्ड फॉर्म करणार आणि हा कार्बन पण याच्यावर बॉन्ड फॉर्म करणार. सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंटरमिडिएट. नाउ दिस पॉझिटिव्ह चार्ज, आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्ज मिळतो. पॉझिटिव्ह चार्ज जो फॉर्म होणार आहे तो कुठे डिस्ट्रीब्यूट झाला, या कार्बनवर आणि या कार्बन. सो इट इज अ 3 मेंबर ट्रान्झिशन स्टेट. नाउ द अटॅक ऑफ मीन्स आफ्टर ॲसिटोलिसिस डायरेक्टली काय झालं, ॲसिटोलिसिस म्हणते असाइल ग्रुपचा अटॅक झाला नाही, पहिल्यांदा डबल बॉन्डने अटॅक केलाय, लिव्हिंग ग्रुप बाहेर पडलाय, 3 मेंबर ट्रान्झिशन स्टेट मिळते. नाउ देर इज दिस intermediate is called non-classical carbocation. Why it is non-classical carbocation? See here. कार्बोकेटायनची बेसिक कंडिशन्स काय असतात. कार्बोकेटायन आपण फर्स्ट लेक्चरला बघितलं. कार्बोकेटायन काय असतो, प्लेनार असतो, पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस असते. इज इट पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस? येस, इट कंटेनिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज. सपोज आय एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन. या कार्बनमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज कुठल्या कुठल्या कार्बनवर डिस्ट्रीब्यूट झाला, या कार्बनवर आणि या कार्बनवर. कुठलाही एक कार्बन कन्सिडर करा. सपोज या कार्बनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर हा कार्बन जो आहे तो काय असला पाहिजे, म्हणजे कार्बोकॅटायन जर असेल तर काय असला पाहिजे, एक तर तो पॉझिटिव्हली चार्ज असला पाहिजे, दुसरं म्हणजे sp2 हायब्रिडाइज असला पाहिजे, त्याच्यानंतर प्लेनार असला पाहिजे. इज इट पॉझिटिव्हली चार्ज? येस, इट कंटेन अ पॉझिटिव्ह चार्ज, सो it is obeying that rule. It is positively charged. Is it sp2 hybridized? Yes, it is sp2 hybridized, but it is non-planar. आपल्याला कार्बोकॅटायन काय पाहिजे, प्लेनार पाहिजे असतो. सो दिस टाइप ऑफ कार्बोकॅटायन विच इज फॉर्म इन दिस नॉर्बॉर्नल सिस्टम्स इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायन फॉर्म होतोय पण तो काय आहे, नॉर्मल कार्बोकॅटायन सारखा नाही. सो इट इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकॅटायन. वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड इन डिटेल. सो दिस वन इज अप टू द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज अ इंट्रामॉलिक्युलर SN2 अटॅक झालेला आहे. सो पहिल्या रिएक्शन मध्ये ॲसिटिल ग्रुप ॲसिटोलिसिसची काही रोल नाहीये. सेकंड काय असणार आपला इंटरमॉलिक्युलर अटॅक. म्हणजे काय होत आहे की आत्ता हा जो ॲसिटिल ग्रुप आहे तो ह्याच्यावरती अटॅक करणार आहे आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय होणार आहेत, रिस्टोर होणार आहेत, म्हणजे डबल बॉन्ड आहे तसं रिस्टोर होणार आहे. नाउ this one is a second SN2 attack which is an intermolecular attack. First one was intramolecular attack within the molecule and second one is intramolecular attack. लोन म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत या सिस्टीम मध्ये ते काय झाले, रिस्टोर झाले. आता असाइल ग्रुप कुठे अटॅच होणार आहे, या कार्बनला अटॅच होणार आहे. सो यू विल गेट आफ्टर deprotonation here acetyl group will be attached on this carbon. Now see, first intramolecular attack, first intramolecular SN2 attack will give you inversion of configuration. Okay, so this one is inverted configuration. Second SN2 attack will, which is an intermolecular attack, will again give you inversion of configuration. So inversion, finally you will get retention of configuration. But now in case of this simple system which does not contain double bond, it will give you directly intermolecular attack. याच्यामध्ये डबल बॉन्ड नाहीच आहे म्हणजे तो इंट्रामॉलिक्युलर अटॅक देऊच शकत नाही. त्यामुळे डायरेक्टली ॲसिटोलिसिस रिएक्शन होणार आहे. त्यामुळे डबल बॉन्ड नसल्यामुळे इथे इंट्रामॉलिक्युलर अटॅक पॉसिबल नाहीये. सो आफ्टर डायरेक्टली दिस कंपाउंड विल गिव्ह यू ॲसिटोलिसिस रिएक्शन. सो दिस OAC minus will attack on this carbon and tosyl group will be eliminated out. So finally just there is बॅकवर्ड अटॅक ऑफ दिस OAC विल टेक्स प्लेस. म्हणजे OAC काय लागणार आहे, या साईडने बॅकवर्ड अटॅक होणार आहे. SN2 अटॅक काय होतो, न्यूक्लिओफाईलचा बॅकवर्ड अटॅक होतो आणि त्या बाजूने काय होणार आहे, टोसाइल ग्रुप बाहेर पडणार आहे. सो जस्ट one SN2 reaction is possible and inversion of configuration you will get. So in case of
system which containing a double bond, so this pi bond will act as a neighboring group. It will give in firstly inversion of configuration, secondly intermolecular attack will form, and again it will give inversion of configuration, means finally retention of configuration. म्हणजे ज्या बाजूने टोसाइल ग्रुप बाहेर पडलाय ॲज अ गुड लिव्हिंग ग्रुप, त्याच बाजूला काय होतं ॲसिटिल ग्रुप अटॅच होतोय. पण जेव्हा डबल बॉन्ड नसेल तर काय होणार आहे, एनजीबी पॉसिबलच नाहीये, डायरेक्टली इंटरमोलिक्युलर अटॅक होणार आहे. आणि ज्या बाजूने टोसाइल ग्रुप बाहेर पडतोय त्याच्या अपोजिट साइडला काय होतोय, ॲसिटिल ग्रुप अटॅच होतोय. सो इट विल जस्ट गिव्ह इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ॲज ज्या सिस्टीममध्ये डबल बॉन्ड असेल किंवा ज्या सिस्टीममध्ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट असतात, मग ती हॅलोजन सिस्टीम असेल किंवा नायट्रोजन असेल किंवा कुठलाही लोन पेअर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन असेल, जो एनजीपी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट देऊ शकतो, त्याच्या त्या सगळ्या रिएक्शनच्या हे रेट्स काय असतात, फास्टर्स असतात. सो in this system also, when there is a pi bond present and it can act as a neighboring group, so rate of reaction for the acetolysis of this 7 norbornenyl system, it faster than that of normal norbornenyl system. Okay, then next we see one more example. Suppose we have this system. Now we have a benzene acting as an benzene containing double bond acting as an neighboring group participant. आपल्याकडे bromine आहे which is a good living group. So this pi bond act as an न्यूक्लिओफाइल विच इज अ इंटरनल न्यूक्लिओफाइल, म्हणजे सेम मॉलिक्युल मध्ये असणार, त्यामुळे इट इज अ इंटरनल न्यूक्लिओफाइल. आणि रिएक्शन कुठली देणार आहे, SN2 अटॅक विच इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्युलर SN2 अटॅक. नाउ दिस पाय बॉन्ड विल ऍक्ट ऑन दिस कार्बन अँड Br विल बी इलिमिनेटेड आउट. की आफ्टर इलिमिनेशन या सिस्टीमने काय केलं, या पाय बॉन्डने काय केलं, इथे अटॅक केलाय. फर्स्ट स्टेप काय असते, इंट्रामॉलिक्युलर अटॅक विच इज फ्रॉम दिस पाय बॉन्ड. This pi bond will act on this carbon and Br will be eliminated out. म्हणजे तुम्हाला rearrangement काय मिळणार आहे किंवा intermediate काय मिळणार आहे, 3 membered ring. So it is a 3 membered carbocation formation takes place. Positive charge will be here on this carbon. Okay, so it is a phenylenium cation or benzylenium cation. So this is a 3 membered transition state. Now म्हणजे या पाय बॉन्डने या कार्बन वरती अटॅक केला, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट झाले, बरोबर. याने इथे अटॅक केला या कार्बन मध्ये आणि या कार्बन मध्ये डबल एक बॉन्ड फॉर्म होतं, राईट. आणि हे Br मायनस इलिमिनेटेड झाला आहे. दिस इज अ फर्स्ट SN2 अटॅक विच इज अ इंट्रामॉलिक्युलर SN2 अटॅक. सेकंड इज द इंटरमॉलिक्युलर SN2 अटॅक. सपोज न्यूक्लियोफाइल आपल्याकडे वॉटर सिस्टीम आहे HOH. सो OH विल बी मे अटॅक ऑन दिस कार्बन OH, राईट, containing a lone pair as a nucleophile. It may attack on this carbon or it may attack on this carbon. जर इथे अटॅक केलं तर काय होणार, हा जो बॉन्ड आहे, सेकंड रिएक्शन काय असते, इंटरमॉलिक्युलर अटॅक. नाउ वी आर डुइंग इंटरमॉलिक्युलर अटॅक. याने इथे अटॅक केल्यानंतर काय होणार आहे, एक बॉन्ड ब्रेक होतो. मग हा इथे अटॅक केल्यानंतर कुठला बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे आणि इलेक्ट्रॉन रिस्टोर होतील. हे इलेक्ट्रॉन इथे रिस्टोर होतील. सेकंडली जर या न्यूक्लिओफाइलने इथे अटॅक केला तर हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, हा बॉन्ड, आणि इलेक्ट्रॉन काय होणार, इथे शिफ्ट होणार आहे. सपोज लेट्स डू, म्हणजे काय असणार आहेत, 2 पॉसिबिलिटीज आहेत आपल्याकडे. फर्स्ट पॉसिबिलिटी काय आहे, जर न्यूक्लिओफाइलने म्हणजे OH ने इथे अटॅक केला, इलेक्ट्रॉन काय होणार, इथे रिस्टोर होणार आहेत, म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होतोय. आय लॉस्ट माय कर्सर. ओके, हा बॉन्ड ब्रेक होतोय आणि इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतात. सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डिप्रोटोनेशन. सी, फर्स्ट जेव्हा इंट्रामॉलिक्युलर अटॅक झाला, काय झालं, बॅकवर्ड अटॅक झालाय. डबल बॉन्डने काय केलं, बॅकवर्ड अटॅक झालाय. म्हणजे हा जो ET आहे जो फ्रंट साइडला आहे, राईट, वेज फॉर्म मध्ये दिला, हा जो फ्रंट साइडला आहे, म्हणजे हा जो डार्क दिसतोय तो काय आहे, टू द ऑब्झर्वर आहे. आणि आपण जो डॉटेड लाईन दाखवतो काय असतो, फार फ्रॉम द ऑब्झर्वर असतो. नाउ सी, बॅक साइड अटॅक आहे, म्हणजे हा डबल बॉन्ड काय करतोय, बॅक साइडने अटॅक करतोय. म्हणजे जी सिस्टीम इथे आहे ती काय होणार आहे, रिव्हर्स होणार आहे. आपल्याला इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिळतं. मग ही जी सिस्टीम आहे ती इन्व्हर्स होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, हा जो फ्रंट साइडला आहे तो काय होणार आहे, बॅक साइडला जाणार आहे. येतंय, फ्रंट साइडला जो होता तो बॅक साइडला गेला आणि Br मायनस इलिमिनेटेड झाला. सो इट इज सिंपल इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. नाउ वी आर डुइंग अनदर अटॅक विच इज इंटरमॉलिक्युलर अटॅक. हा काय होता, इंट्रामॉलिक्युलर अटॅक. नाउ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटॅकिंग ऑन द सिस्टम, दिस इज अ इंटरमॉलिक्युलर अटॅक. म्हणजे आता पुन्हा अटॅक झाल्यावर काय होणार आहे, सिस्टीम पुन्हा इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन जाणार आहे. म्हणजे आता पुन्हा जो ग्रुप बॅकवर्ड आहे तो काय होणार, पुन्हा फ्रंट साइडला येणार आहे, इन्व्हर्जन होणार आहे. सो ET काय आहे, फार फ्रॉम द ऑब्झर्वर आहे, तो काय होणार, पुन्हा टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर येणार.
जस्ट एवढंच ड्रॉ करताना एवढंच लक्षात ठेवा की तुम्हाला इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन करायचं आहे. जे बॅक साईडला आहेत ते काय होणार, फ्रंट साईडला येणार. याच्यामध्ये इन डिटेल आपण नंतर बघूया की आर आणि एस कसं डिसाईड करतात वगैरे. सो दिस वन इज द फर्स्ट इन्व्हर्जन. नाउ सेकंड इंटरमोलिक्युलर अटॅक विल गिव्ह यू सेकंड इन्व्हर्जन, म्हणजे जो इटी बॅक साईडला होता तो काय झाला, पुन्हा फ्रंट साईडला आला, टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर आला. नाउ OH विल बी अटॅच ऑन दिस कार्बन. ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी काय आहे की हा OH काय करू शकतो, या साईडला अटॅक करू शकतो, या कार्बनवरती. म्हणजे इलेक्ट्रॉन काय होणार, हा बॉन्ड ब्रेक होणार आणि हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होणार. सो यू विल गेट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इथे इलेक्ट्रॉन रिस्टोर होणार. इलेक्ट्रॉन रिस्टोर झाल्यावरती डबल बॉन्ड आहे ती रिस्टोर होणार. त्याच्यामुळे तुम्हाला सिस्टीम काय मिळणार, या टाईपमध्ये. आता इथे फर्स्टली काय आहे, टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर. एमई काय आहे, टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर. सेकंड इंटरमोलिक्युलर अटॅक झाल्यानंतर काय होणार आहे, इन्व्हर्जन होणार आहे, म्हणजे एमई फार फ्रॉम द ऑब्झर्वर जाणार. नाउ दिस टू प्रोडक्ट्स यू विल गेट. इन दिस टू प्रोडक्ट्स दिस वन इज द सिम्पल इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. म्हणजे पहिल्यांदा जो इटी होता पहिल्यांदा जो टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर होता, तो पहिल्या इंट्रामोलिक्युलर अटॅक नंतर बॅक फार फ्रॉम द ऑब्झर्वर गेला. पुन्हा सेकंड जेव्हा इंटरमोलिक्युलर अटॅक झाला, पुन्हा इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन झाला आणि अगेन इट कम्स टू टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर. म्हणजे इन्व्हर्जन डायरेक्टली रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. आणि ही काय रिअरेंजमेंट रिॲक्शन आहे. एक प्रोडक्ट तुम्हाला सिम्पल इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ने मिळतोय आणि दुसरा प्रोडक्ट मिळतोय तो रिअरेंज प्रोडक्ट मिळतोय. Okay, this is all because of this pi bond system which is acting as a neighboring group. So this is one example for the neighboring group participation of pi bond system that is NGP by sigma bond systems. Now we are containing this cyclopropyl methyl cation, carbon containing a positive charge. This types of species are more stable and this positive charge may be stabilized by this sigma bonds present at adjacent to this. So you can see resonating structures for this. To stabilize this positive charge, this sigma bond will be break and shift as a pi bond. So it will give you this type of resonating structures. Positives, as this sigma bond will be break and electron will be shift on this carbon-carbon single bond, it will convert it to pi bond system. And now positive charge, as this bond is break, positive charge will comes at this carbon atom. Again the second possibility is if this sigma bond is break and pi bond is formed, carbon will be stabilized, but nextly positive charge will be at this carbon atom. So you will get a second resonating structure like this. Okay, so resonance hybrid for this two species will be as per this. So for stability or stabilization of this positive charge, this sigma bond or this sigma bond may be act as a neighboring group, right? So this for the stability of this carbocation, this sigma bond will be break and electron will be shifted on this carbon-carbon bond, and now the new carbocation form at this carbon or at this carbon. Okay, so this same condition will be act as in for neighboring group participation of sigma bond. So this sigma bond may act as a neighboring group participant if there is any leaving group present in the system. Suppose we have an example. Question is, outline a suitable mechanism for the following transformation. First we have this system. If it is reacted with aqueous AgNO3, you are getting this type of product. And why it is so, let's see the mechanism. Firstly we have this cyclopentane ring containing CH2Cl and CH3. In presence of Ag plus, here in this compound we have this Cl, chlorine, as a leaving group. So Ag will make a bond with this Cl and it will eliminate that chlorine atom. So we will get transition state where Ag is making a bond with this chlorine atom, and side by side there is a breaking of this CH2Cl bond takes place. Okay, so after the AgCl formation, AgCl will be eliminated out, means it is a precipitation of AgCl we will get, and you will get after the breaking of this bond, as this chlorine will be eliminated with this bond electron pair. So CH2 will get delta, as firstly in transition state it has delta positive. Now after elimination of this Cl with this Ag, so AgCl will be eliminated out, but now chlorine is eliminated or left with this two electrons, which is a bond pair of this CH2 and Cl. So now in second step this CH2 will contain a positive charge which will be a carbocation. So now to stabilize this carbocation, the sigma bond which is present at adjacent to this carbocation, as per the last slide we have already discussed,
the sigma bond which is adjacent to this carbocation, for the stability of this carbocation, it will break down and this electron from this sigma bond will shift on this carbon. This electrons from this sigma bond will shift on this carbon, means there is a new bond formation between this carbon and this CH2. So you will get there is a ring expansion. Now as this sigma bond is breaking down, this electron will shifted on this carbon. Now electron from this carbon, म्हणजे या बॉन्ड मध्ये जो बॉन्डिंग पेअर शेअर इलेक्ट्रॉन केले ते कोणी केलं, या कार्बनने आणि या कार्बनने केलं. नवीन जो बॉन्ड फॉर्म होणार तो या कार्बन मध्ये आणि या CH2 कार्बोकॅटायन मध्ये फॉर्म होणार आहे. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन कोणाचा लूज झालाय, या कार्बनचा झालाय. सो नाउ positive charge will be shift on this carbon. So you will get here the carbon which containing CH2 substituent. At that carbon only positive charge will be there. Okay. So this is a one type of ring expansion where this sigma bond system act as a neighboring group. So this electrons from this sigma bond will shift on this CH2 means carbocation and ring expansion takes place. Now in second step, if we react with the another external nucleophile, that is HOH water molecule, again OH is a nucleophile in this water system. This OH minus will attack on this positively charged species and you will get final formation of this compound. So when this cyclopentane ring reacted with AgNO3 aqueous AgNO3, you will get this system. The reaction goes through this mechanism where first Ag will eliminate this chlorine atom. In the transition state, you can clearly see that there is a delta positive charge present at CH2. So after the elimination of this Cl with bond pair, it will give you carbocation, that is CH2 positively charged species. Now to stabilize this carbocation, this electron from this adjacent sigma bond will shifted on this carbon. Ring expansion takes place. As the electron from this carbon, it loses its electron. It will now having a positive charge. So in second step, up to this it is a intramolecular attack, means intramolecular NGP reaction. Now in second step there is an external attack of nucleophile. So OH minus will be attack on this carbon and substitution of this OH minus will be takes place at this carbon. So you will get final species. So this is one example of NGP by sigma bond system. See in this example, we have again norbornenyl system. It is not a norbornenyl system. It's simple norbornenyl system. So which does not contain any double bond. So firstly, the system which is having an external borosylate compound, exo compound, right? This one is the exo compound and this one is the endo compound, where the borosylate group at exo position. Norbornenyl system मध्ये ही जी एक बायसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये ही एक सायक्लिक चेन आहे आणि ही एक सायक्लिक चेन आहे. या सिस्टीम मध्ये हा जो एक अँग्युलर पार्ट किंवा कॅव्हिटी फॉर्म झाली आहे, या साईडला जो ग्रुप असेल, म्हणजे आता जसा या बाजूने जो ग्रुप आहे त्याला काय म्हणतात, एक्झो कंपाऊंड, आणि बाहेरून जो आहे त्याला काय म्हणतात, आतमध्ये जो आहे त्याला म्हणतात इंडो कंपाऊंड आणि बाहेरून जो आहे त्याला म्हणतात एक्झो कंपाऊंड. सो बोरोसिलेट ग्रुप जेव्हा एक्झो साईडला आहे त्याला आपण म्हणतो एक्झो ग्रुप, आणि जेव्हा बोरोसिलेट ग्रुप या साईडला आहे, जेव्हा रिंगच्या म्हणजे ज्या अँग्युलर पार्टच्या साईडला असेल तेव्हा म्हणतात एंडो ग्रुप. आपल्याकडे दोन सिस्टीम आहेत, एक म्हणजे एक्झो बोरोसिलेट ग्रुप आहे आणि दुसरा म्हणजे एंडो बोरोसिलेट ग्रुप आहे. जर आपल्याला दोन्ही सिस्टीमचं ऍसिटोलिसिस करायचं असेल, ऍसिटोलिसिस म्हणजे काय, OBS बोरोसिलेट ग्रुप काढून टाकायचा आहे आणि OAC म्हणजे ऍसिटिल ग्रुपचं सबस्टिट्यूशन करायचं आहे. मग ऍसिटिलेशन करताना दोन्ही सिस्टीम कम्पेअर केल्या तर आपल्याला जो एक्झो कंपाऊंड आहे त्याच्या रिएक्शनचा रेट हा 350 times faster so than endo compound. Why it is so? Because as in this compound you can see, in case of exo compound, borosylate group present at outside of this flipping or outside of this angular structure, and endo group is present inside of this or towards this angular structure of this bicyclic compound. As exo group is present far or away from this structure, it can be easily eliminated. So because of that, the acetolysis of this exo compound is 350 times faster than the endo compound. Again, the exo compound acetolysis will give you two products, and these two racemic products will again you will give exo compounds or exo compounds. This 4 and 5th are both are exoisomers. म्हणजे ऍसिटिल ग्रुप दोन्हीकडे कुठे आहेत, एक्झो पोझिशनलाच आहेत, कुठल्याही एंडो पोझिशनला नाहीये. सो वाय इट इज सो, लेट्स सी द मेकॅनिझम. फर्स्टली वी हॅव दिस एक्झो टाइप ऑफ कंपाऊंड. याच्यामध्ये हा जो
सिग्मा बॉन्ड आहे तो काय करणार आहे, ॲज अ नेबरिंग ग्रुप म्हणून पार्टिसिपेट करणार आहे. सो याला इलिमिनेट करण्यासाठी हा जो सिग्मा बॉन्ड आहे तो काय करणार आहे, या कार्बनवरती अटॅक करणार, बोरोसिडेड ग्रुप इलिमिनेट होणार ॲज अ -OBS. सो यू विल गेट देर इज अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन, म्हणजे हे जे सिग्मा बॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन आहेत ते एक नवीन बॉन्ड फॉर्म करणार आहेत. हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट झाल्यानंतर काय होणार, नवीन बॉन्ड या कार्बनमध्ये आणि या कार्बनमध्ये फॉर्म होणार आहे. सो यू विल गेट दिस 3 member transition state containing a positive charge. So positive charge is now distributed with this carbon and this carbon. So equally distribution of positive charge among these 3 carbons. मग हा जो पुन्हा कार्बोकॅटायन फॉर्म झाला, इट इज अगेन अ मिसेलियस कार्बोकॅटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकॅटायन. का, जसं मगाशी आपण बघितलं सिंपल नॉर्मल कार्बोकॅटायन मध्ये काय असते कंडिशन, की तो प्लेनर असला पाहिजे, sp2 हायब्रिडाइज असला पाहिजे. सो इट इज sp2 हायब्रिडाइज, इट कंटेनिंग अ 3 बॉन्ड्स, बट म्हणजे इथे जर कार्बन कन्सिडर करा हा कार्बोकॅटायन असेल, 3 कार्बोकॅटायन म्हणजे हा एक कार्बोकॅटायन आहे. Again, this carbon is also acting as a positive charge containing carbocation and this carbon also. कुठलाही एक कार्बोकॅटायन जरी घेतला, सपोज दिस कार्बोकॅटायन, नॉर्मल कार्बोकॅटायन मध्ये काय असणार आहे, sp2 हायब्रिडाइज असणार आहे. इट इज sp2 हायब्रिडाइज. इट शुड बी कंटेनिंग अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड हॅव्हिंग अ 3 bonds. It containing 3 bonds and it have a positive charge, but it is not planar structure. As it is not planar, it is not non-classical carbocation, or you can say miscellaneous carbocation. So now, after the formation of this 3 member transition state, up to this, it is a first intramolecular SN2 reaction. When there is a electrons from the same molecule, एकाच molecule मधले इलेक्ट्रॉन आहे सिग्मा बॉन्ड मधले, ते ॲज अ न्यूक्लिओफाइल म्हणून अटॅक करतात आणि लिव्हिंग ग्रुप आहे तो इलिमिनेट होतो. सो इट इज SN2 अटॅक, फर्स्ट SN2 अटॅक विच गिव्ह यू इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. नाउ सेकंड रिएक्शन इज ॲसिटोलिसिस, म्हणजे जो ॲसिटिल ग्रुप आहे ॲसिटिक ॲसिड मधला तो काय करणार आहे, रिएक्शन करणार आहे ॲज अ न्यूक्लिओफाइल, एक्सटर्नल न्यूक्लिओफाइल म्हणून अटॅक करणार आहे. मग कंडिशन काय, एक तर तो फर्स्ट कार्बनवरती अटॅक करू शकतो किंवा सेकंड कार्बनवरती. जर फर्स्ट कार्बनवर अटॅक झाला तुम्हाला काय मिळणार, या पोझिशनला या कार्बनला काय मिळणार आहे, ॲसिटोलिसिस होणार आहे, म्हणजे OH ग्रुप अटॅच होणार आहे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होणार आहेत, बॉन्ड ब्रेकिंग होऊन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होणार, म्हणजे हा बॉन्ड फॉर्म होणार, हा बॉन्ड आहे तो रिस्टोर होणार, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होतील, हा बॉन्ड रिस्टोर होईल. सो इट स्ट्रक्चर विल बी ॲज पर दिस. On this carbon there is a acetyl group and it's resonating or it resembles with this structure. म्हणजे तुम्हाला हा जो 5th कार्बन मिळतो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आहे, त्याच्या 5th मॉलिक्युल मिळतोय, हा काय आहे, याच्यावरती जो ॲसिटिल ग्रुप आहे तो काय आहे, एक्झो पोझिशनलाच आहे. ही सिस्टम दुसऱ्या स्ट्रक्चर मध्ये लिहिली आहे फक्त वेगळ्या फॉर्म मध्ये. सो ॲसिटिल ग्रुप कुठला आहे, एक्झो पोझिशनला आहे. सपोज ॲसिटोलिसिस टेक्स प्लेस ॲट दिस कार्बन, सेकंड पोझिशनच्या कार्बनला झाला. सी हियर, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रिज हेड कार्बन, हा जो आहे 2 सायक्लिक सिस्टीमला अटॅच झालेला, किंवा ही पण एक सायक्लिक सिस्टीमच आहे. सो याला जो अटॅच झालेला आहे, ज्याच्यापासून वेगवेगळ्या सायक्लिक सिस्टीम आहेत, त्याला म्हणतात ब्रिज हेड कार्बन. तिथून नंबरिंग स्टार्ट केलं, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन. ओके, सो इफ ॲसिटोलिसिस टेक्स प्लेस ॲट सेकंड कार्बन, ॲसिटिल ग्रुप कुठे अटॅच होणार आहे, सेकंड कार्बनला. अगेन इथे अटॅच झाल्यानंतर काय होणार आहे, हा बॉन्ड ब्रेक होऊन इलेक्ट्रॉन पुन्हा रिस्टोर होणार, म्हणजे हा जो बॉन्ड पहिल्यांदा ब्रेक झाला सिग्मा बॉन्ड, त्याचे इलेक्ट्रॉन रिस्टोर झाले, सिम्पली स्ट्रक्चर मिळालं. ॲसिटिल ग्रुप कुठे अटॅच झालाय, एक्झो साईडने, बाहेरच्या साईडने अटॅक झाला, इथे सुद्धा बाहेरच्या साईडनेच अटॅक झाला, या साईडने म्हणजे टुवर्ड्स दिस फ्लिपिंग, या जो अँग्युलर पार्ट आहे त्याच्या बाजूने कुठेच अटॅक झालेला नाहीये. सो दोन्ही अटॅक कुठे आहेत, बाहेरून एक्सटर्नल अटॅक झालेत. फ्लिपिंगच्या साईडने किंवा या अँग्युलर साईडने अटॅक होऊ शकत नाही, कारण ऑलरेडी इथे सिस्टीम आहे, त्याच्यामुळे इथून अटॅक करणं हेक्टिक पडणार आहे. So because of that, external attack only takes place and only you will get exo compound. As only external attacks are possible, both system means फर्स्ट पोझिशनला जरी अटॅक झाला किंवा सेकंड पोझिशनला जरी अटॅक झाला, तुम्हाला फायनली मिळताना प्रोडक्ट काय मिळणार आहे, एक्झो प्रोडक्टच मिळणार आहे. बिकॉज ऑफ दॅट ओनली हियर यू विल गेट, जर आपल्याकडे एक्झो आणि एक्झो कंपाऊंड असेल आणि एंडो नॉर्बॉर्नियल सिस्टीम असेल, तुम्हाला एक्झो सिस्टीमच आहे ती जास्त रेटने रिॲक्शन देणार, की ती 350 टाइम्स फास्टर असणार आहे, आणि त्यात सुद्धा ॲसिटोलिसिस झाल्यानंतर दोन्ही जे प्रोडक्ट मिळतात ते एक्झो प्रोडक्ट असणार आहे. वाय, बिकॉज हियर ओनली एक्झो अटॅक इज पॉसिबल. ओके, सो दिस इज वन मोर एक्झाम्पल अबाउट सिग्मा बॉन्ड ऍक्टिंग ॲज अ नेबरिंग ग्रुप. याच्यामध्ये आपण एक नवीन सिस्टीम पण शिकलो, ती म्हणजे नॉन क्लासिकल कार्बोकॅटायन और मिसेलिनियस कार्बोकॅटायन. मिसेलिनियस किंवा नॉन क्लासिकल का म्हणतात, बिकॉज
in normal carbocation, normal carbocation condition काय असते? It should be sp2 hybridized, it should be planar and containing three bonds. So in this system ते तीनही बॉन्ड काय असतात? एका sp2 हायब्रिडाइजचे तीन sp2 हायब्रिडाइज ऑर्बिटल असतात ती काय असतात? प्लेनार असतात आणि अनहायब्रिडाइज ऑर्बिटल असतात ते परपेंडिक्युलर असतात. या सिस्टीम मध्ये काय बाकी ज्या सगळ्या पॉसिबिलिटीज आहेत किंवा ज्या कंडिशन आहेत त्या फॉलो केल्या जातात की पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन आहे, तीन बॉन्ड आहेत किंवा sp2 हायब्रिडाइज आहे, बट इट इज नॉट प्लेनर and because of that we call it as a non-classical carbocation or miscellaneous carbocation. Okay, so we have completed our this point about NGP. काय काय बघितलं? In case of neighboring group participant, neighboring group like lone pair containing compound means maybe halogen atoms means chlorine, bromine which contain lone pair, or nitrogen acting as an NGP neighboring group participant, then sulfur acting as a neighboring group participant, again oxygen acting as a neighboring group participant. The second was pi system means pi bond system acting as a neighboring group participant, and lastly this is a sigma bond systems means sigma bond acting as a neighboring group participant. Okay, so it is enough for this lecture. Thank you.